Let's welcome to the year of the horse. Namomi ja. Hello ni we gonna have the Bam Chun Po translated to the blessing dance or wishing dance. It is a traditional Cambodian classical dance created by Queen Sisawat Kosama in the 1960s to welcome and offer good wishes. So to me, I think the blessing for the new year is sound really great fit for this one. So let's give it all applause to our beautiful dancers, beautiful angels. ឆ្នាំថ្មីហើយនិងឆ្នាំចាស់ទាំងអស់ចាអរគុណចាយកជួយដាក់ឲ្យត្រង់ឲ្យដាច់ព្រៀបពីគ្នាមកខ្លាចតែតាក់ជើងបោះបោះខ្លាចតាក់ជើងឲ្យជាប់គ្នាមកបើថាជាប់តែម្ដងកុំឲ្យបោហ្នឹងហើយគឺទាញទៅមិនកុំឲ្យវាបោកកងលើគ្នាបាច់តាក់ជើងគាត់ប្រើឲ្យស្មើឲ្យជាប់គ្នាកុំឲ្យកងតាក់ជើងហ្នឹងគាត់អូទេវតានេះអត់ចេះសិលជាហើយទេខ្ញុំណាតែតាក់ជើងដល់យកពាក្យថាមិនឲ្យស្មើស្អាត Sorry, while they get situated, I'd like to introduce our dancer. They are from the name of our dancers are PRKA. That is Pulu, the Smai Khmer artist. And our artist for the dancer for today, that would be Naribit, Arya, Jenna, Kali, and Smai. Thank you. ហើយញាតិញោមចាំលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលពរពីទេវតាមកដូចយើងទទួលពរពីទេវតាមែនតើអញ្ចឹងញោមបង